Praise the Lord. Hallelujah. Praise Jesus. Amen. 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 You are welcome in Jesus' name. Amen. Ihr seid alle willkommen in Jesus' Namen. Praise the Lord. Hallelujah. Today we will be going into something a little bit different Heute werden wir über etwas anderes sprechen, as the Lord directs us. Amen. so wie der Herr uns leitet. So we are going to go into obeying the voice of Christ. Wir werden darüber sprechen, die Stimme von Jesus Christus zu gehorchen. That we are to obey the voice of Jesus Dass wir Christ. die Stimme von Jesus Christus gehorchen sollen. He really wants us to obey His voice. Er möchte wirklich, dass wir seiner Stimme Er möchte wirklich, dass wir seiner Stimme gehorchen. On va parler de obéir Jésus-Christ, comment écouter sa voix. He wants us to obey His voice. Er möchte, dass wir seiner Stimme gehorchen. Il veut qu'on puisse obéir sa voix. Amen. Amen. He obeys the voice of his Father. Er gehorcht der Stimme seines Vaters. Il a obéi la voix de son Père. When he was here, Als er hier auf Erden war, he never disobeyed his father. hat er seinen Vater niemals missachtet. Quand il était ici, il n'a jamais désobéi son Père. And he does not want us to disobey him. Und er möchte auch nicht, dass wir ihn missachten. Et il ne veut pas qu'on puisse lui désobéir. He wants us to obey him. Er möchte, dass wir ihm gehorchen. Please let us go to John 8. Johannes 8. Jean, John 8. on va lire Jean 8. Praise the Lord. Halleluja. Amen. 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 John 8. Praise the Lord. Halleluja. Are we there, please? John 8, verse 29. Johannes 8, Vers 29. And he that sent me is with me. The Father hath not left me alone, for I do always those things that please him. Can you read it, please? Merci. Okay. Oh, we read it in Und der- French first. Und der, welcher mich gesandt hat, ist mit mir. Der Vater lässt mich nicht allein, denn ich tue alle Zeit, was ihm wohlgefällt. C'est lui qui m'a envoyé et avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce que lui fait. Praise the Lord. Halleluja. Here Jesus said, he who sent him is with him. Hier sagt Jesus, dass der ihn gesandt hat, mit ihm ist. Il dit que la personne qui l'a envoyé est toujours avec lui. And his Father never leave him. Und sein Vater verlässt ihn niemals. Et son Père ne lui laisse jamais seul. He said, for I do always those things that please him. Denn ich tue ständig die Dinge, die ihm gefallen. Il dit, il fait toujours ce que son Père est agréable. Lui- Jesus just said that his Father sent him. Jesus sagt, dass sein Vater ihn geschickt hat. Let's go to John 20, please. Jésus dit que son Père lui a envoyé. Johannes 20, Jean 20. Verse 21. 29. Jean 20. Are we there, please? 20, 21. 21. Then said Jesus to them, peace be unto you. As my Father hath sent me, even so send I you. Da sprach Jesus wiederum zu ihnen, Frieden sei mit euch, gleich wie mich der Vater gesandt hat, so entsende ich auch euch. Jésus leur dit encore une fois, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Amen. God sent Jesus, Gott hat Jesus geschickt Dieu a envoyé Jésus and Jesus sent us. und Jesus hat uns geschickt. et Jésus nous a envoyés. The Father sent the Son, Der Vater schickt den Sohn Le Père a envoyé le Fils and the Son sent us. und der Sohn hat uns geschickt. et le Fils nous a envoyés. Again in John 8,
Jesus said his father never leave him. In Johannes 8 steht, dass sein Vater ihn niemals verlässt. En Jean 8, ils ont écrit que And he was very sure of it. Und er war sich darum sehr sicher. il était très sûr de lui. So also we are to be sure that Jesus never leave us. Genauso müssen wir sicher sein, dass Jesus uns niemals Et c'est verlässt. pour cela qu'on doit être vraiment sûr que Jésus nous laisse pas aussi. You and Jesus Christ, you are one. Du und Jesus, ihr seid eins. Nous et Jésus-Christ, nous sommes une personne. You are never two. Ihr seid nicht zwei. Nous ne sommes jamais deux personnes. Don't see what you do, see what he did for you. Schau nicht auf das, was du tust, sondern schau auf das, was er für dich Il ne getan faut pas hat. voir ce que nous on fait, mais ce que lui, il a fait pour nous. If you see what you do, you will never see Jesus Christ and you one. Wenn du auf das schaust, was du tust, wirst du dich und Jesus nicht als eins Si sehen. tu regardes à ce que toi tu fais, tu vas jamais voir toi et Jésus-Christ comme une personne. But if you see what he did for you, Aber wenn du auf das schaust, was er für dich Et getan si tu hat, regardes ce que lui, il a fait pour toi dans ta vie, then you are able to believe that you are one. bist du in der Lage zu glauben, dass ihr eins seid. là tu es capable de croire que vous êtes une personne. Then the Holy Spirit is able to help you to believe that you are one and not two. Dann ist auch der Heilige Geist in der Lage, dir zu helfen, zu glauben, dass ihr eins seid und nicht zwei. Là, le Saint-Esprit peut t'aider à croire, à te faire comprendre que vous êtes une personne et pas In deux John personnes. 10, please go to John 10, Johannes 10, Jean 10, verse 30. 30. Johannes 10, Vers 30. Praise the Lord. Halleluja. You know, Jesus never separated himself from his Father. Jesus trennt sich niemals von seinem Vater. Jésus So- ne s'est jamais séparé de son Père. So also, we are never to separate ourselves from Jesus Christ. Genauso sollen wir uns niemals von Jesus Christus C'est pour trennen. cela, nous aussi, on ne doit jamais se séparer de notre His Père. Father sent him, Sein Vater hat ihn geschickt, Son Père l'a envoyé, just as the Father sent him. genauso wie der Vater ihn geschickt hat. comme le Père l'a envoyé. à nous. So also he sent us. So hat er uns geschickt. C'est comme ça il nous a aussi envoyés. If you look at here, he said, I and my Father are one. Er sagt hier, mein Vater und ich, wir sind eins. Mon père et moi, mon père et moi, nous sommes un. So also you are to believe that you and Jesus Christ, you are one. Genauso musst du glauben, dass du und Jesus Christus eins Et seid. c'est comme ça on doit aussi croire que nous et Jésus-Christ, on est une personne. Before Jesus Christ, you remain a baby forever. Für Jesus Christus bist du für immer ein Baby. Envers Jésus-Christ, on est toujours un bébé. But before problem, you are God. Aber vor Problemen bist du Gott. Mais devant les problèmes, nous sommes Dieu. Nous sommes des dieux. You before problem, you are Jesus Vor Christ. Problemen bist du Jesus Avant, Christus. devant les problèmes, nous sommes Jésus-Christ. Before things, you are Christ. Vor Dingen bist du Jesus Christus. Devant les choses, les circonstances, nous sommes Jésus-Christ. It is only Christ that problems obey. Nur Probleme gehorchen nur Jesus Christus. Les problèmes obéissent seulement à Jésus-Christ. You know, all those sicknesses and diseases, they never obey Esther or Mary or whatever your name is. Diese ganzen Probleme gehorchen nicht Esther oder Maria oder irgendeinem Namen, den du trägst. Tous les problèmes qu'on voit, ça n'obéit jamais le nom de la personne, Tania, Maria. Ça obéit seulement Jésus-Christ. They only obey the name of Jesus Sie Christ. gehorchen nur dem Namen von Jesus Ils Christus. obéissent seulement le nom de Jésus-Christ. Praise the Lord. Halleluja. Before problems, you are never to see yourself natural. Vor Problemen darfst du dich niemals natürlich sehen. Quand on voit des problèmes, on doit jamais se voir naturellement. Because those problems you see, they are not natural. Denn die Probleme, die du siehst, sind auch nicht Parce que natürlich. les problèmes qu'on voit, ce sont jamais naturels. They are not flesh and blood. Sie sind nicht Fleisch und Blut. Ils ne sont pas charnels. Praise the Lord. Alléluia. Let's go to Galatians. On part à Galates. Let's go to Galatians. Let's go to a place. Galater, Let me see. Praise the Lord. Alléluia. Halleluja. Praise the Lord. Halleluja. We wrestle not against flesh and blood, Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, but against principalities, against power. aber gegen Gewalt und Herrschaft. On combat pas la chair, mais on combat contre le monde spirituel. Let's go to Ephesians 6. Ephesians 6, please. Epheser Not 6. Galatians. Éphésiens 6. So that you will see that
the problem, they are not flesh and blood. Damit wir sehen, dass die Probleme nicht Fleisch und Blut sind. Pour qu'on puisse voir que les problèmes ne sont pas des trucs And charnels. that is why your problem can never be solved by flesh and blood. Deswegen können unsere Probleme auch nicht durch Fleisch und Blut gelöst Cela, werden. nos problèmes ne peuvent pas être résolus de la chair. Except you come in Jesus' name, those things will never go. Es sei denn, du kommst im Namen von Jesus Christus, sonst werden diese Dinge niemals gehen. Si on ne le voit pas spirituel, les choses ne vont pas partir. In Ephesians 6, from verse 10, Epheser 6, Vers 10. Ephésiens 6, 10. it says, finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of his might. Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the wiles of the devil. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltenbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. En fait, devenez fort avec la force très puissante du Seigneur. Prenez avec vous toutes les armes de Dieu pour pouvoir résister aux pièges de l'esprit du mal. Non, ce n'est pas contre des êtres humains que nous devons lutter, mais c'est contre des forces très puissantes qui ont autorité et pouvoir. Nous devons lutter contre les puissances qui dirigent le monde de la nuit, contre les esprits mauvais qui habitent entre le ciel et la terre. Here it's just telling us that the problem, they are not flesh and blood. Das sagt uns einfach, dass die Probleme nicht Fleisch und Blut sind. Ici, il nous fait voir que les problèmes ne sont pas charnels. Problems are not flesh and blood. Probleme sind nicht Fleisch und Blut. They are Problèmes ne spiritual. sont pas charnels. And they are power. They have power. Sie sind geistlich und They are haben Kraft. powerful. C'est spirituel et ils ont ça aussi de la force, de puissance. Praise the Lord. Halleluja. Then in verse 13, he told us, he told us how to solve them, how to deal with those problems. Und in 13 erklärt er uns, wie wir mit diesem Problem umzugehen Au haben. verset 13, il nous fait voir comment on peut agir devant ces problèmes. He said, wherefore take unto you the whole armor of God, and not the whole armor of the flesh. Nicht die ganze Waffenrüstung des Fleisches. Et on va prendre les armatures de Dieu et pas de la chair. He said, put on Christ. Zieht Christus an. Il faut mettre Jésus-Christ. See yourself how the Lord wants you to see yourself. Seh dich so, wie der Herr dich sieht. Il faut te voir comme Jésus-Christ lui-même et te voir. He wants you to see the part of you that is saved. Er möchte, dass du den Teil von dir siehst, der errettet Il ist. veut que tu vois la partie qui est déjà sauvée en toi. Remember who you are Erinnere dich daran, wer du bist. Rappelle-toi de qui tu es in the spirit. Im Geist. en esprit. That you now have a father in your spirit. Dass du jetzt einen Vater in deinem Geist hast. Rappelle-toi que tu as maintenant un Père dans ton esprit. And allow this what you have in your spirit to come to your mind. Und lass du, dass das, was in deinem Geist ist, auch in deinen Gedanken ist. Il faut laisser l'accès de ce qui est dans ton esprit, que ça puisse être dans ton Remember his victory for you. Erinnere dich an seinen Erfolg für dich. Rappelle-toi de sa victoire. Remember the son that you are. Erinnere dich an deine Sohnschaft. Rappelle-toi que tu as un fils et son fils. He said, wherefore take unto you the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand. Praise the Lord. Halleluja. Allow Christ to come to your mind. Lass zu, dass Christus in deinen Gedanken ist. Il faut laisser que Jésus-Christ puisse venir dans notre pensée. Those problems, they are not flesh and blood. Diese Probleme sind nicht Fleisch und Blut. Ces problèmes ne sont pas charnels. Until you can remember the name of Jesus, the blood of Jesus, those problems, they will remain there. Erst wenn wir uns an das Blut von Jesus Christus erinnern, werden diese Probleme weichen. Les problèmes vont partir si on se rappelle du nom de Jésus-Christ. Praise the Lord. Hallelujah. The Lord wants us to obey his voice. Der Herr will, dass wir seine Stimme gehorchen. Dieu veut qu'on puisse obéir sa voix.
Just like, Jesus obeyed his father. Genauso wie Jesus seinem Vater gehorcht hat. Juste comme Jésus a obéi son Père. We just read John 8, where he said he pleased his father always. Wir haben gerade Johannes 8 gelesen, wo steht, dass er seinem Vater ständig gefällt. En Jean 8, il dit qu'il plaît toujours à son Père. So also you are to believe you please Jesus Christ always. Genauso musst du glauben, dass du Jesus Christus ständig gefällt. Et c'est pour cela qu'on doit aussi croire qu'on plaît toujours à notre Père. Amen. Amen. You please him Du always. gefällst ihm And how do ständig. you please him always? Und wie gefällst du ihm ständig? Remember who you are. Erinnere dich daran, wer du bist. On lui plaît toujours quand on se rappelle toujours de qui nous sommes. À savoir. Praise the Lord. How do you please Christ always? Wie gefällst du Christus ständig? Comment tu plais toujours à ton Père? Remember what he did for you. Erinnere dich daran, was er für dich Il getan faut se hat. rappeler à ce qu'il a fait pour nous dans notre vie. How he left heaven and came here to pay the price. Wie er den Himmel verlassen hat, um den Preis zu Comment bezahlen. il a laissé le ciel pour venir payer le prix pour nous. And you believe him. Und du hast ihm geglaubt. Et on le croit. Believe him. Abraham believed God. Abraham hat an Gott geglaubt. Même Amen. Abraham, il a cru à Dieu. Let's Dieu. go to Romans 4. Römer 4. You know, everything of God does not make sense Alles von for Gott the macht keinen natural man. Sinn für natürlichen Menschen. Pas toute chose dans ce monde donne du sens. De Dieu donne du sens à l'homme naturel. Things of Christ does not make any sense. Dinge von Christus machen keinen Sinn. Les choses de Dieu, ça n'a pas de sens quelquefois. And for you to be able to believe Christ, he himself has to be the one working. Um in der Lage zu sein, Christus zu glauben, muss er derjenige sein, der arbeitet. Et pour être capable de se rappeler de Dieu, c'est lui-même qui fait ce travail en nous. The natural man cannot believe Jesus Christ. Der natürliche Mensch kann nicht an Jesus Christus glauben. Une personne naturelle, normale, ne peut pas croire en Jésus-Christ seulement. And with the natural mind, you cannot come to him. Und mit dem natürlichen Verstand kannst du nicht zu ihm kommen. Avec nos pensées normales, on ne peut pas comprendre et venir vers lui. The faith you use to believe God. If any time I say God, I mean Jesus Christ. Immer wenn ich Gott sage, meine ich Jesus Je Christus. veux qu'on puisse savoir que toutes les fois elle dit Dieu, elle veut dire Jésus-Christ normalement. I don't say God without Jesus Ich Christ. sage nicht Gott ohne Jesus Elle ne Christus. dit pas Dieu sans voir Jésus-Christ. Praise the Lord. We Halleluja. have to know the difference. Wir müssen den Unterschied On kennen. doit comprendre la The différence. Muslim, they measure God. Muslimen sprechen oft über Gott. Les musulmans, ils parlent toujours de Dieu. All this religion, they say God. All diese Religionen sagen oft Gott. Les religions parlent aussi But toujours de it Dieu. is not through Christ. Und es ist nicht durch Jesus Mais ce n'est Christus. pas à travers Jésus-Christ, leur Dieu. Praise the Lord. Halleluja. He wants us to believe him. Er möchte, dass wir ihm allein Il glauben. veut qu'on puisse seulement croire en lui. Abraham believed God. Abraham hat an Gott geglaubt. Abraham, il a cru Dieu. En Dieu. Romans 4. Römer 4. Romains 4. You know, Jesus never doubted his father. Jesus hat seinen Vater niemals angezweifelt. Jésus, il n'a jamais douté à son Père. You know, the faith you use to believe God is not the same faith that you use to believe things. Diesen Glauben, den du nutzt, um an Christus zu glauben, ist nicht der gleiche Glaube, den du nutzt, um an andere natürliche Dinge zu glauben. La manière où on croit en Dieu, c'est pas la même manière qu'on utilise pour croire aux choses de ce monde. You know, the natural people, they believe their husband or their wife loved them. Natürliche Menschen glauben, dass ihre Ehepartner sie lieben. L'homme naturel pense que leur partenaire les aime. That belief is not God kind of belief. Aber dieser Glaube ist nicht Gottes Art von Glaube. Mais cette manière de voir les choses, c'est pas la manière de Jésus-Christ en fait. Amen. To believe God, An Gott zu it glauben, means a faith that is so great. ist ein Glaube, der so groß ist. Croire en Dieu, c'est une croyance qui est plus grande que ça. That is not natural. Der nicht C'est Äh, natürlich pas ist, naturel. That is Christ himself. sondern der C'est Christus selbst Jésus-Christ ist. lui-même. To believe God, An Gott zu glauben, Croire en Dieu, you need a supernatural faith. dafür brauchst du einen übernatürlichen tu as Glauben. besoin, pour croire en Dieu, tu as besoin de croire surnaturel. And that is why, coming to him, you are to believe him.
Wenn wir zu ihm kommen, müssen wir an ihn glauben. Quand tu viens vers lui, tu dois lui croire. Before coming to him, before coming to him, Bevor wir zu ihm kommen, Avant de venir you vers have lui. hope. haben wir Hoffnung. And now, once you are already there, Wenn du dann da bist, you now believe he is. glaubst du, dass er ist. That's faith. Quand on vient vers lui, on a d'abord l'espérance. Et, und dann? We first hope. Erst On a hoffen d'abord wir, l'espérance. Then, glauben. once after prayer, you believe you have it, no matter what outside is telling you. Und nach dem Gebet glaubst du, Après avoir l'espérance, quand tu pries, il faut avoir la foi vers Dieu. Again, the faith we use to believe God. den Glauben, den wir nutzen, um an Gott zu It glauben, is a supernatural ist faith. ein übernatürlicher La foi Glaube. qu'on utilise pour croire en Dieu, c'est surnaturel. Why? Wieso? Pourquoi? Because the natural faith can only believe what you see, feel, smell, taste, and smell. Der natürliche Glaube kann nur an das glauben, Your five senses. er sieht, hört, schmeckt und Parce que- fühlt. 5 Sinne. Parce que c'est qu'on croit naturellement, notre foi naturellement, tu peux seulement croire quand tu vois quelque chose, quand tu sens quelque chose, donc les 5 sens. We always need the supernatural faith to believe God. Wir brauchen immer diesen übernatürlichen Glauben, um an Jesus Christus zu Pour glauben. avoir une foi, c'est quelque chose qui se manifeste surnaturellement. Without the supernatural faith, we can never believe Him. Ohne den übernatürlichen Glauben können wir an Jesus Christus nicht glauben. Sans avoir cette foi, on ne peut pas croire en Jésus-Christ. Because God is somebody you have not seen. You Thank cannot God. see Him with your five senses, with your eye, you cannot feel Him. Ist eine Person, die du noch nicht gesehen oder gefühlt hast. Pour avoir la foi, on a la foi parce que Jésus-Christ, le Dieu, on n'a jamais vu, on n'a jamais senti ou bien touché. In verse 3 of Romans 4, In Vers 3 von Römer it 4. said, what said 4, 3. For what said the scripture? Abraham believed God, and it was counted unto him for righteousness. Denn was sagt die Schrift? Aaron aber glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. He believed God. Amen. Voici ce que disent les livres saints. Abraham a cru en Dieu, alors Dieu l'a reconnu comme juste en tant compte de sa foi. Praise the Lord. Halleluja. Abraham believed God. Abraham a cru en Dieu. People think that they believe God. Leute glauben, dass sie an Gott But do you glauben. really believe God? Aber glaubst du wirklich an L'homme Gott? pense qu'il croit en Dieu, mais est-ce qu'il croit réellement en Dieu? When things are good, we believe God. Wenn Dinge gut laufen, glauben wir, dass wir Gott glauben. Quand tout marche bien, on pense qu'on croit en Dieu. What about when nothing is working? Was ist, wenn nichts Mais funktioniert? quand les histoires ne fonctionnent pas très bien, Can you still believe you believe Him? Kannst du dennoch glauben, dass du ihm glaubst? est-ce que tu as encore la foi que tu crois en Dieu? The faith Abraham used to believe God was not a natural faith. Der Glaube, den Abraham genutzt hat, um an Gott zu glauben, war kein natürlicher Glaube. La foi d'Abraham, c'était pas une foi naturelle. That faith was coming from God Himself. Dieser Glaube kam von Gott selbst. Cette foi, ça venait de Dieu lui-même. Because if you look at Abraham, there was nothing to hope for. Wenn du dir Abraham anschaust, gab nichts, worauf er hoffen Parce konnte. que si tu regardes Abraham, il n'y avait rien laquelle il pouvait y croire. Praise the Lord. Halleluja. And that is why until you say it is over, it is never over. Erst wenn du sagst, dass es vorbei ist, dann ist es auch vorbei. Quand les choses sont finies, juste quand toi-même tu déclares que c'est fini. Mais si tu ne déclares pas que c'est fini, les histoires, c'est pas encore fini. In this same Romans 4, Römer 4, let's read from 17. 17. Romains 4, 17. It says, as it is written, I have made thee a father of many nations, before him whom he believed, even God, who quickened the dead and calleth those things which be not as though they were, who against hope believed in hope, that he might become the father of many nations, according to that which was spoken, so shall your seed be. And being not weak in faith, he considered not his own body, now dead,
Praise the Lord. Halleluja. With 5 senses, you can never believe God. Mit den 5 Sinnen kannst du Gott niemals glauben. Avec nos 5 sens, on peut jamais croire en Dieu. The question is going to be how. Die Frage ist, wie? Parce que tu vas te demander comment Dieu va faire ça, veut résoudre ce No need problème. to chat. Please be following it so that we can get to a little place before we close. Amen. You will not be reading again. And mercy also, please. Praise the Lord. Amen. He said, when he was about 100 years old, neither yet the deadness of Sarah's womb. Praise the Lord. Halleluja. 19, yes. You know, nothing to hope for. Nichts, worauf hoffen konnte. Il y avait rien pour qu'il pourrait y croire à It- Abraham. It is as if, you know, everything dead. Es ist so, als ob alles tot C'est comme ist. si tout était mort. There's nothing, you know, to encourage you. Nichts, was dich aufmuntert. Il n'y avait rien qui pouvait te donner du courage, Naturally. Natürlich gesehen. naturellement. That can give you strength. Was dir wieder Kraft gibt. You know, when there's something natural that can give us strength, we still hope. Wenn da wenigstens noch ein natürlicher Hoffnungsstrahl wäre, dann hätten wir noch etwas, worauf wir hoffen Quand können. il y a quelque chose où on peut avoir l'espoir, on y croit. Mais quand il n'y a rien où on a de l'espoir, on ne croit plus, on n'a plus cette foi normalement. In verse 20 it says, staggered not at the promise of God through unbelief, but was strong in faith, giving glory to God. Praise the Lord. Halleluja. You know, when nothing is working, keep on giving him glory. Wenn nichts funktioniert, verehre ihn dennoch. Même si rien ne marche, il faut toujours donner la gloire, rendre gloire en Dieu. When it seems nothing is working, everything against you, Auch wenn alles gegen dich zeigt nothing to hope for. und keine Hoffnung mehr da Quand tu ist, penses que tout est contre toi, il n'y a rien pour pour y croire. Il faut toujours donner la gloire en Don't Dieu. stop giving him glory, hör nicht auf, ihn zu verehren. Il faut lui Amen. donner la gloire. like Abraham. So wie Abraham. He did not stop giving him glory Er hat nicht aufgehört, ihn zu Il n'a verehren. pas cessé de donner à Dieu la gloire. for more than 20 years, Mehr als 20 Plus que Jahre. 20 ans. waiting and believing God. Warten und an Gott glauben. Il a attendu, Praise il the avait la Lord. foi. Hallelujah. Amen. You know, we can wait for a year. Wir können ein Jahr Or 2 warten, years or oder 3 2 years. oder 3. But once it's getting more, can we still wait? Nous, normalement, on attend 2 ans, 3 ans, mais quand ça devient plus fort, est-ce qu'on peut toujours attendre? Aber können wir warten, wenn es noch länger dauert? Praise the Lord. Halleluja. And verse 21, being fully persuaded what he had promised, he was able also to perform. And therefore it was imputed to him for righteousness. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. It means righteousness. To be right before God means to believe him. Das heißt, gerecht vor Gott zu sein, heißt ihm zu glauben. Avoir la justice en Dieu, ça signifie qu'il faut l'y croire. And not to feed people. Das heißt nicht, Leute füttern oder beherbergen. Amen. To adopt children. To be there for the natural. Ça signifie pas faire le bien de ce monde. La justice, c'est pas d'aider les gens de ce monde, mais ça signifie croire en Jésus-Christ. What God called good and what man called good, Was they are Gott two gut different nennt things. und was der Mensch gut nennt, ist nicht gleich. Ce que Dieu appelle bien et ce que l'homme appelle bien, ce sont deux choses différentes. What man called good, you are giving money to people, you are there helping people, you are feeding them, you are clothing them. But what Christ called good is believing Christ. Was Menschen gut nennen, ist, wenn man Leuten hilft, den Armen hilft, den Bettlern hilft. Aber was Christus gut nennt, ist, wenn wir an Christus selbst glauben. C'est que Dieu pense que c'est que l'homme dit que c'est bien, c'est aider les gens, les gens, donner de l'argent aux pauvres. Mais c'est que Dieu dit que c'est bien, c'est juste croire en Jésus-Christ. The Bible said there's no man good on earth Die Bibel sagt, niemand ist gut außer Gott La selbst. Bible dit qu'il n'y a personne qui est bien except dans ce God monde, alone. Nur Gott alleine ist sauf gut. Dieu lui-même. You know, the good you do, they are never good. Das Gute, was wir tun, ist niemals Le gut. bien qu'on fait dans ce monde, c'est jamais bien.
It's only what Jesus did for us that is good. Nur was Jesus Christus für uns getan hat, ist C'est gut. seulement ce que Jésus-Christ a fait dans notre vie pour nous. And that is why you depend on what Jesus did for you. Und deswegen verlassen wir uns auf das, was Jesus Christus für uns getan hat. C'est pour cela qu'on dépend de ce que Jésus-Christ a fait pour nous dans notre vie. In verse 23 and 24, it said, Now it was not written for his sake alone, that it was imputed to him, but for us also, to whom it shall be imputed, if we believe Wenn wir on glauben, him that raised up Jesus, our Lord, from the dead. Praise the Lord. Halleluja. Hallelujah. Amen. He wants us to obey his voice. möchte, dass wir seiner Stimme Il gehorchen. veut qu'on puisse obéir sa voix. You know, if we cannot even obey the least, how can we obey the much? Wenn wir das Geringste noch nicht mehr halten können, wie wollen wir das Größte halten? Comme, si on ne peut pas croire dans des petites choses, comment on veut croire dans des grandes choses? You know, Jesus called money the least. Jesus hat Geld das Geringste genannt. Jésus a appelé, il a dit que l'argent c'est quelque chose de petit devant lui. He said money is the least. Geld ist das Geringste. L'argent c'est quelque chose de peu. In the natural world today, Bei der natürlichen Welt you can see that money is the greatest. ist Geld das Größte. Mais dans le monde naturel, l'argent a trop de puissance. C'est pas faible comme Dieu le dit. People sell their soul to get it. Leute verkaufen ihre Seele, um es zu bekommen. Il vend même son âme pour avoir de l'argent. Do you know how much we spend time to study and to study and to study all about money? Wisst ihr, wie viel Zeit wir investieren, um zu lernen und zu lernen, alles nur wegen Geld. On investit beaucoup de temps seulement pour apprendre à avoir de l'argent dans notre vie. Your primary school, you know, from kindergarten, primary school, your secondary school, university, you know, it's all about money. Kindergarten, Grundschule, weiterführende Schule, Universität, Abitur, all die Sachen, es ist alles auf dieses Ziel hin, einen vernünftigen Job zu haben und gut Geld zu verdienen. On part à l'école primaire, à l'université, seulement pour avoir un jour beaucoup de l'argent. In the natural world, it is the greatest. In der natürlichen Welt ist es die größte Errungenschaft. Donc ça signifie que dans le monde naturel, l'argent c'est quelque chose de très puissant. But Jesus called it the least. Aber Jesus Christus nennt es das Geringste. Mais devant Jésus-Christ, c'est quelque chose de faible, ça n'a pas de sens, ça n'a pas beaucoup de... Voilà. Praise the Lord. Halleluja. He said, if you cannot do the least, how can you do the much? Er sagt, wenn du das Geringste nicht mal tun kannst, wie willst du das Größere tun? Si tu veux pas croire dans des histoires petites, comment tu veux croire dans des histoires qui sont plus grandes? Praise the Lord. Halleluja. And your money and your life, which is greater? Dein Geld und dein Leben, was davon ist größer? Ton argent et ta vie, qu'est-ce qui est plus grand? Amen. Amen. You know, you can just see it. Just choose which is greater. Du kannst wählen, was davon ist größer. Il faut choisir, qu'est-ce qui est plus grand? For some people today, it will be their even money. Ein paar Leute ist ihr Geld größer. Ces jours ici, il y a des gens qui pensent que de l'argent est plus grand que leur vie. Naturally, money, life is greater. Let me put it this way. Life is greater than money. Natürlich gesehen ist das Leben größer als Geld. Naturellement, la vie est plus grande que de l'argent. For natural, I don't know. If I say natural, that means for people that are not, this world we say they are not after money. Für Menschen, die diese Welt nicht als geldgierig zum Beispiel abstempeln würde, ist das so. Naturellement, elle dit des gens qui n'ont pas le poste en bongo. But some people, you know, money is greater than everything, Aber für ein even paar their life. Leute ist Geld so viel wert, sogar mehr wert als ihr eigenes Leben. Mais il y a autres personnes, ils disent que de l'argent, ça a plus de valeur que même leur propre vie. Dans ce monde. Just think about it. Denk darüber nach. You know, if you cannot trust God with your money, how can you even trust Him with your life? Wenn du Gott nicht mehr mit deinem Geld trauen kannst, wie willst du ihm mit deinem Leben vertrauen? Si tu ne peux pas faire confiance à Dieu, c'est qu'il s'agit de ton argent. Comment tu veux lui faire confiance à ce qu'il s'agit de ta vie, de ta propre vie? Abraham believed God. Abraham hat an Gott geglaubt.
Abraham, il a cru en Dieu. God told him, give me your son, Gott hat ihm gesagt, gib mir deinen Sohn. Dieu lui a dit, donne-moi ton enfant. the son that you love. Diesen Sohn, den du liebst. L'enfant que toi-même tu aimes. You love this son. Du liebst diesen Tu Sohn. aimes cet enfant-là. I want to see if you love him more than me. Aber ich möchte sehen, ob du ihn mehr Mais liebst moi, als je veux mich. voir si tu l'aimes plus que moi. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. You know, I thank God for Abraham Ich danke Gott für Abraham, Dieu merci pour Abraham. that did not hold anything back, der nichts zurückgehalten hat. Et von That- ihm. il n'a Amen. pas cessé, il n'a pas limité Dieu. that did not, you know, the flesh could not bring him down. Das Fleisch konnte ihn nicht La runterziehen. chair ne l'a pas découragé. You know, now, you know, today we cannot even give our money to God. Heute können wir nicht mehr unser Geld Gott Ces geben. jours ici, on peut même pas donner à Dieu. How notre much argent. more our son? Wie viel mehr unseren Sohn. Si on peut pas donner notre argent, est-ce qu'on va donner notre fils? We cannot even, you know, we cannot even give him our time. Wir können ihm noch nicht mal unsere Zeit On n'est même geben. pas capable de lui donner notre temps. Praise the Lord. Halleluja. You know, as we were coming down today from, you know, to start the midweek service Als wir today, jetzt runtergekommen sind, um die Gemeinde zu I thought begrüßen, of it Aujourd'hui, that on est descendu. is it not even better we do it once in a week, the ich habe service? darüber nachgedacht, dass es vielleicht besser ist, wenn wir das nur einmal, dass wir es nur noch sonntags Elle s'est machen. demandé si c'est pas mieux de faire le service seulement dimanche. You know, the disciples, they were very, very, you know, radical. Die Jünger waren sehr radikal. Les disciples, eux, ils étaient très radicaux. You cannot pursue two rats. Wir können nicht hinter zwei Ratten her sein. Tu ne peux pas courir derrière deux souris. It has to be Christ alone. Es muss Christus alleine Donc ça sein. signifie que tu dois seulement avoir de valeur pour lui-même. That is why he told me not even to walk. Und deswegen hat er mir auch gesagt, dass ich nicht arbeiten C'est pour gehen cela soll. Dieu lui a dit à pasteur aussi de ne pas travailler. That I should be full-time. Dass ich Vollzeit Pastorin sein soll. Because, Elle you doit know, toujours voir Jésus-Christ chaque jour. if you pursue two rats, you will miss both. Wenn du zwei Ratten verfolgst, wirst du beide verpassen. Parce que si tu essayes de suivre deux souris en même temps, tu vas rater tous les deux. Praise the Lord. Halleluja. The time we spend with him. Die Zeit, die wir mit ihm Le temps verbringen. qu'on a avec Jésus-Christ. You know, when Peter came to Jesus, Als Petrus zu Jesus kam, Quand Pierre était avec Jésus, Jesus said, I will make you a fishers of men. hat Jesus ihm gesagt, ich werde dich zum Menschenfischer machen. Dieu lui avait dit que je te And no longer pêcheur fishers of de fish. gens, Und nicht mehr ein Fischer von Fischen. pêcheur d'hommes et pas pêcheur de poissons. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. If you cannot trust him with your money, Wenn du ihm nicht dein Geld how can you anvertrauen trust him with your kannst, wie life? kannst du ihm dein Leben anvertrauen? Si tu peux pas lui faire confiance tu peux pas lui faire confiance avec ton argent, comment tu veux lui faire confiance avec ta vie? Philippians 4. Philippa 4. Philippe, Paul said it is for your sake. Paulus sagt, es ist um deinen Willen. You know, Paul dit que c'est pour toi-même que tu fais tout ça. praise the Lord. Halleluja. Because we did not start on time, I just want to just go through a little bit and we close. Amen. Amen. Let's go to Philippians 4. On parle à Philippe 4. What I prepare for today, I have to forfeit it because of the time. Amen. Philippians 4. Philippa 4. Philippe 4. Philippiens 4. From verse 9. Verset 9. Vers 9. He said, those things which you have both learned and received and heard and seen in me, you do, and the God of peace shall be with you. Praise the Lord. Halleluja. Was ihr auch gelernt, empfangen, gehört und an mir gesehen habt, das tut und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Amen. Verse 10. He said, but I rejoice in the Lord greatly, that now at the last your care of me hath flourished again. Wherein you were also careful, where you lack opportunity.
Not that I speak in respect of want, for I have learned in whatsoever state I am, therewith to be content. Is somebody getting something? Praise the Lord. Halleluja. I know both how to abase, and I know how to abound. Everywhere and in all things I am instructed both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need. I can do all things through Christ, which strengtheneth me. Notwithstanding, you have well done, that you did communicate with my affliction. Now, you Philippians, you know also that in the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia, no church communicated with me as concerning giving and receiving, but you only. Praise the Lord. Halleluja. I thank God for those of you that are always there for the ministry. Ich danke dem Herrn für die Menschen, die immer da sind für die Gemeinde. Amen. Merci vous tous qui venez toujours à l'église. Those of you that are always there for Jesus Für Christ. die, die immer da sind für Jesus Christus. Ceux qui sont pour Jésus-Christ ici. He said, for even in Thessalonica you sent once and again unto my necessity, not because I desire a gift, but I desire fruit that may abound to your account. Praise the Lord. Halleluja. It is not because of me. Das ist nicht wegen mir. C'est pas à cause de moi. You know that Abraham obeyed the voice of God. It was not because of God. Dass Abraham der Stimme Gottes gehorcht hat, war nicht wegen Gott. Que Dieu puisse, qu'il a écouté la voix de Abraham, qu'Abraham a écouté la voix de Dieu, c'était pas pour Dieu lui-même. Put something here. C'était Go pour to Abraham. Genesis 22, please. 1. Mose 22. Let us look at what happened when Abraham, after the obedience, he obeyed the voice of God. After obeying the voice of God. That's Genesis 22. Der Stimme Gottes gehorcht hat. Genèse 1, 22, ça on c'est non? 22, après que Abraham puisse obéir la voix de Dieu. You know, here the Bible said God tempted Abraham. Die Bibel sagt, Gott hat Abraham versucht. La Bible dit que Dieu a tenté Abraham. The book of James said God never tempts with evil. Und in Jakobus steht, dass Gott niemals mit Bösem versucht. Et Jacques dit que Dieu ne tente jamais quelqu'un avec le mal. And it is very, very correct. Und das ist sehr richtig, That God never tempts with evil. dass Gott niemals mit Bösem Que versucht. Dieu va jamais nous tenter avec quelque chose de mal. He told Abraham, give me your son. Hat zu Abraham gesagt, gib mir deinen Sohn. Il a dit à Abraham, donne-moi ton fils. Abraham did not kill that son before God intervened. Abraham hat diesen Sohn nicht getötet. Mais Dieu I n'a don't pas know if accepté somebody's qu'Abraham getting it. puisse tuer son fils. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. That child was not killed. Dieses Kind wurde nicht getötet. Il n'a pas tué cet enfant. That alone will tell you that God never tempts us with evil. Das zeigt uns, dass Gott uns nicht mit Bösem versucht. Et ça nous montre que Dieu va jamais nous tenter avec quelque chose de mal. Praise the Lord. Halleluja. Please read this chapter 22 at home. Amen. 1. Mose That's 22. Genesis 22. 1 Moïse 22. One to the end. Then let us read from 11 now. Okay, from 10. Vers 10. And Abraham stretched forth his hand and took the knife to slay his son. Are we there, please? Please, maybe we'll be reading it in French alone because of Mama here. Amen. And the angel of the Lord called unto him out of heaven and said, Abraham, Abraham. And he said, Here I am. And he said, Lay not your hand upon the lad, neither do thou anything unto him. For now I know that thou fearest God. To fear God means to choose him, to choose God. Französisch? It means to obey God.
Puis il prend le couteau pour égorger son fils. Mais l'ange du Seigneur l'appelle du ciel. Abraham, Abraham, Abraham. Abraham répond, oui, je t'écoute. Le Seigneur continue, ne touche pas à l'enfant, ne lui fais pas du mal. Maintenant, je sais que tu me respectes. En fait, tu as accepté de me donner ton fils, ton seul fils. Alors Abraham aperçoit un bélier accroché par les cornes dans un buisson. Also, nee, nummer 12, no? Yeah, to 12. Okay. Okay, thank you. Praise the Lord. Hallelujah. He said, for now, I know that thou feared God. Jetzt weiß ich, dass du Gott fürchtest. Dieu dit, maintenant je crois que toi tu crains Dieu. Why? Because he obeyed the voice of God. Weil er der Stimme Gottes gehorcht hat. Parce qu'il a obéi la voix de Dieu. If the Bible says fear God, it means it is telling you choose him. Wenn die Bibel über Gottesfurcht spricht, geht es darum, Gott zu wählen. Quand la Bible dit qu'il faut craindre Dieu, ça signifie que tu dois toujours choisir Dieu. He's telling you obey his voice. Seiner Stimme gehorcht. For you, for God's children. Ça signifie qu'on doit obéir sa voix. Amen. Amen. You know, Jesus feared his father. Jesus hat seinen Vater gefürchtet. Jésus avait une crainte devant son Père. You fear him by obeying his Wir voice. fürchten ihn, indem wir seiner Stimme gehorchen. On lui craint quand on écoute sa voix. He said, I know that thou feared God. Now, it is now I know that you fear God. Jetzt weiß ich, dass du Gott Il a fürchtest. dit maintenant que tu m'as obéi, What maintenant je sais happened? que tu m'écoutes. What's the difference? Was passiert? Was ist der Unterschied? C'est quoi la différence? He obeyed the voice of God. Er hat der Stimme Gottes gehorcht. Il a obéi la voix de Not Dieu. just hearing alone, but Er hat nicht nur obey. gehört, sondern Il n'a pas seulement gehorcht. écouté la voix de Dieu, il a obéi la voix de Dieu. You know, until you obey, Erst wenn wir gehorchen, you did not even hear it. haben wir es noch nicht mal wirklich Tu dois gehört. d'abord obéir. Praise the Lord. I said, thou hast not withheld your son, your only son, from me. Your son, your only son. Deinen einzigen Sohn. Son seul fils. You know, if you look at this sentence, all these sentences, you just look at it. Wenn wir uns die Sätze You see, anschauen, you can see that God is so different. sehen wir, dass Gott so anders Si ist. tu regardes tout, tu lui dis tout, tu vas comprendre que Dieu est si différent, Naturally, naturellement. Abraham was having another son. Natürlich gesehen hatte Abraham eigentlich noch einen anderen Sohn. Naturellement, Dieu avait, normalement, il avait un autre fils. But God said, your only son. Aber Gott hat gesagt, dein einzigen Mais Sohn. ici, Dieu dit, il n'a pas considéré le premier fils, il a dit seulement ton seul fils, il a considéré seulement le deuxième. Allow him to give you what he has for you. Lass du, dass er dir das gibt, was er für dich hat. Don't use your hand to choose something else. Nutze nicht deine Hände, um On etwas doit, anderes zu on doit wählen. lui laisser nous donner ce que lui, il a pour nous. Il ne faut pas essayer de prendre quelque chose d'autre par nous-mêmes. He desired things for you. Er wünscht sich Dinge für dich. Il a un plan pour nous. He did not desire Ishmael for Abraham. Ismael war nicht Gottes Wunsch für Abraham. Parce qu'Abraham avait le fils Ismaël, mais Ismaël, ce n'était pas ce que Dieu lui l'a donné, c'était Isaac seulement. You know, for years I thought of Ishmael. Jahrelang habe ich über Ismael nachgedacht. Because when I read the Bible, Wenn ich I read those places that Ishmael covered Ishmael. And I could see that even God blessed Ishmael. Ich habe dann gesehen, dass Gott sogar Ismael auch gesegnet Elle a hat. pensé à Ismaël et elle a vu que Dieu aussi, il avait aussi béni Ismaël. You know, I thought of it that, does it mean you were pleased with the birth of Ishmael? Ich habe dann mich gefragt, Gott hat dir die Geburt von Ismael gefallen? Elle s'est demandé est-ce que Dieu était d'accord avec la naissance d'Ismaël. But here you can see that he was not pleased. Aber hier sehen wir, dass With er that nicht birth. I don't know if keinen somebody's Gefallen getting hat an it. dieser Geburt. Mais Il ici, was on not. voit malgré, il avait aussi béni Ismaël, mais il était contre la naissance d'Ismaël. If not, he will not say your only son. Sonst hat er So, nicht gesagt, you dein know, einziger Sohn. Call Isaac the only son. Sinon, elle n'allait pas dire que Isaac, c'est le fils unique. He was not pleased.
Amen. Es hat ihm nicht gefallen. Malgré il avait 2 enfants, il a seulement considéré un fils. That he bless you does not mean, what is blessing? That you have what the natural man would call blessing. Having money, having car, having house. That he bless you or he walk through you does not mean you are safe. Dass dich gesegnet hat, in einer Art und Weise, wie die Welt sagen würde, dass es Segen ist, in Form von Geld, in Erfolg oder Familie, heißt nicht, dass du errettet bist. Que Dieu te puisse te bénir avec les choses naturelles de ce monde, les choses matérielles. Ça ne signifie pas qu'il est d'accord avec ce que tu fais. Even the marriage. Hagar. Hagar is the mother of Ishmael. Auch die Ehe beispielsweise. Même le mariage. And when Hagar was having problem with Sarah. Als Hagar zum Beispiel Probleme hatte mit Sarah. Quand Hagar avait des problèmes avec la femme d'Abraham, Sarah. And the Lord intervened. Der Herr musste auch eingreifen. Même Dieu aussi, il a parlé sur ça. He was also there to help Hagar. Er war auch da, um Hagar zu helfen. Il a intervenu, il a aussi aidé Hagar. I thought of it so much that does it mean you approve it or it's coming from you? Ich habe dann mich gefragt, heißt das, dass du das abgesegnet hast, dass du das akzeptiert hast, gewollt hast? Elle s'est demandé, est-ce que ça signifie Dieu que tu as même accepté le mariage entre Abraham et Hagar? He never approved it. Aber er hat es nicht Mais akzeptiert. il n'a jamais accepté ça. That he is doing something through you does not mean you Nur are weil er durch saved. dich arbeitet, heißt nicht, dass du rettet bist. Même s'il travaille à travers toi, ça ne signifie pas que tu es sauvé. You can use unbeliever to help you. Er kann Ungläubige nutzen, um You dir can zu use helfen. animal to help you. Er kann selbst Tiere nutzen, um dir zu Il peut helfen. utiliser les gens qui ne croient même pas, même les animaux pour t'aider. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 30, and Abraham lifted up his eyes and looked, and behold, behind him a ram caught in a thicket by his horn. And Abraham went and took the ram and offered him up for a burnt offering in the stead of the son. And Abraham called the name of that place Jehovah Jireh, as it is said to this day, in the mount of the Lord it shall be seen. And the angel of the Lord called unto Abraham out of heaven the second time, and said, By myself I have sworn, said the Lord, for because thou hast done this thing. Praise the Lord. Halleluja. What did he do? Was hat er getan? Qu'est-ce qu'Abraham a fait? He obeyed the voice of God. Er hat der Stimme Gottes gehorcht. Il a obéi la voix de Dieu. Let us learn to obey his voice. Lasst uns lernen, seiner Stimme zu On doit gehorchen. apprendre à écouter la voix de Is Dieu. somebody getting it? Praise the Lord. Alléluia. But because thou hast done this thing, and have not withheld your son, your only son, that in blessing I will bless thee. Here it's not even about God, it's about Abraham. Hier geht es nicht mehr um Gott, sondern um Abraham. Ici, il ne s'agit pas de Dieu, il s'agit d'Abraham. He said, I will do this for you. Ich werde das für dich tun. Il dit que moi je vais faire ça pour toi. Because you heard my voice and you obey my voice. Weil du meine Stimme Parce que gehorcht tu hast, m'as du obéi. gehört hast. Though it doesn't make sense Auch wenn es keinen Sinn macht. Même si ça n'a pas to de the sens. natural man Für den natürlichen that you are Menschen. going to kill your son for me. Dass du deinen Sohn töten Use him willst. as a sacrifice for me. Ihn als Opfer Tu nutzen willst. voulais même tuer ton fils pour moi. Tu voulais même lui donner comme sacrifice pour moi. Praise the Lord. Halleluja. I can remember when I was, there was a time, there was a church I was always blessing. Ich kann mich daran erinnern, dass es eine Zeit gab, wo ich einer bestimmten Gemeinde immer Geld gegeben habe, gesegnet habe. Elle se rappelle quand elle donnait de l'argent dans une église, une autre église. Every month I was, that 300, 400 every month to that church for years. Jahrelang dieser Gemeinde immer 300 € zugeschickt. Elle a fait, pendant des années, elle a donné à cette église 300 €, 400 € par mois. So when I was preaching to somebody, Als ich dann zu jemandem gepredigt habe, Et quand elle a commencé à prêcher à quelqu'un, and that person, she listened to the same thing that I listened to und diese Person the same message.
You're the same preacher. dem gleichen Prediger zugehört wie ich. Also es war die gleiche Gemeinde, also die Gemeinde, die ich gesegnet habe, hat zu dem Pastor gehört, den sie sich auch angehört hat. Donc elle a commencé à prêcher à une personne qui écoutait aussi le message de la pasteur laquelle elle a donné son argent. And I was, and this lady, what I was receiving from the Lord, this woman was not even receiving 1/10 of it. Aber was ich durch diese Botschaft von diesem Pastor empfangen habe, No, what I was receiving from the blessing, the victory, the joy, the peace I was having. This woman was not having it at all. Though she was even more involved with this man's message than me. Und diesen Frieden, diese Freude, die ich erfahren habe, durch das Geben in diese Gemeinde, war viel krasser als bei dieser Frau, wo diese Frau auch dieser Predigt zugehört hat. Malgré tous les deux dames, elle et la personne à laquelle elle prêchait, ils avaient le même message de ce monsieur-là. Elle avait plus de la paix dans son cœur à travers l'argent qu'elle donnait dans l'église, plus que la dame elle-même, la copine qui était avec elle. I was preaching to her. I started then. She told me that she listened to the same person. Why is it working for me and it's not working for her? Und sie hat mir dann gesagt, sie hört sich diese Predigten von diesem Mann auch an. Und weshalb funktioniert es denn bei dir und bei mir nicht? Et la dame lui a demandé, moi aussi j'écoute les mêmes messages, mais pourquoi chez toi tout marche bien et pas chez moi? Even when we spoke together, I could not understand it why things were not working for her, because she was full of complaint and she was telling me a lot of things that are happening so bad in her life that are happening to her. Und ich konnte mir selber auch nicht erklären, weshalb es in ihrem Leben nicht funktioniert hat, weil sie hat sich bei mir sozusagen ausgeheult und hat mir so viele Sachen erzählt, die in ihrem Leben momentan schief gehen. Elle aussi, elle ne comprenait pas. Malgré ils avaient le même pasteur, chez l'autre dame, rien ne marchait. Et chez elle, tout allait bien. And when she left, that very night, the Lord woke me up and said, the reason why things are like that with her is that she heard but she never obeyed. Und der hat mir dann aber später offenbart, dass der Grund, weshalb bei ihr das nicht funktioniert hat, ist, weil sie die Sachen gehört hat, aber nicht umgesetzt hat. Et Dieu un jour l'a réveillée et lui a dit que le problème avec la dame, c'était que Dieu lui parle, elle écoute, mais elle n'obéit jamais. Elle n'obéit pas en fait. She heard the same message. Sie hat die gleiche Botschaft I gehört. obey. I acted on it. Ich habe danach But gehandelt. she never obeyed. Aber sie hat nicht danach gehandelt. Donc elles écoutent les mêmes messages. L'autre dame, elle écoute aussi, mais elle n'obéit pas. Pendant que elle, par exemple, elle obéissait et elle donnait même son argent à l'église. Then when I saw her after some time, then I asked her, do you even obey the voice of God at all? Ich habe sie dann das nächste Mal gefragt, gehorchst du der Stimme Gottes überhaupt? Et une fois, elle a demandé à la dame, mais est-ce que toi tu obéis Dieu? She said, how? Sie hat gefragt, wie? Et elle a dit, comment je dois Then I obéir? said, that's the ministry. You bless the ministry. Segnest du beispielsweise diese Gemeinde? Et elle a dit, est-ce que toi tu donnes même de l'argent à l'église? Tu bénis l'église? Then I use myself as an example that this is what I'm blessing the ministry with every month. Und ich habe mich selbst als Beispiel genommen und gesagt, das ist das, was ich dieser Gemeinde immer wieder zuschicke Elle monatlich. s'est vue comme un exemple. Elle a dit, regarde, madame, moi je donne par exemple, je bénis l'église chaque mois par exemple avec 300 ou 400 euros par mois. Then she shouted and said, are you owing them? Und sie war dann halt schockiert, hat gesagt, hast du irgendwie Schulden bei denen? Are you owing them? Et la dame était choquée. Elle a dit que, est-ce que tu as des dettes? Tu as des dettes dans votre église ou quoi? Then I told her, no wonder. Dann habe ich gesagt, kein Wunder. Et elle a dit, ah oui, ça me surprend pas que toi tu ne reçois rien de Dieu. No wonder you hear but you never obey. Du hörst, aber du gehorchst Ça me nicht. surprend pas parce que toi tu écoutes mais tu n'obéis jamais. Imagine if Abraham
only hear the voice of God and never obey. Stellt euch mal vor, Abraham hatte die Stimme Gottes nur gehört, aber nicht gehorcht. Imaginons que Abraham avait seulement écouté la voix de Dieu, mais il n'avait jamais obéi la voix de Dieu. Abraham believed God and he obeyed God. Abraham hat Gott geglaubt und hat danach gehandelt. Abraham avait la foi envers Dieu et puis il a aussi agi comme ça, donc il a aussi obéi. And the Lord said, by myself, verse 16, I sworn, said the Lord, for because thou hast done this thing, and hast not withheld your son, your only son, that in blessing I will bless thee, and in multiplying I will multiply thee, your seed, as the stars of heaven, and as the sand which is upon the seashore. And thy seed shall possess the gate of his enemies. Let's go to the book of James, please. Go to the book of James before we come back to Philippians. Jakobus, The book of James. On va dire Jacques. Praise the Lord. Halleluja. James 1. Jakobus 1, Jacques 1. From verse 21. 21. It said, wherefore, lay apart all filthiness and superfluity of naughtiness, and receive with meekness the engrafted word which is able to save your soul. Praise the Lord. Halleluja. To save your soul. Deine Seele zu retten. Remember spirit, soul, and body. Can you read this, chat? Alors, rejetez tout ce qui salit, tout ce qui rend mauvais. Recevez avec douceur la parole que Dieu a plantée en vous. Elle peut vous sauver la vie. Remember spirit, soul, and body. Erinnert euch an Geist, Körper und Seele. Il faut se rappeler de l'âme, le corps et l'esprit. He said, which is able to save your soul. Was in der Lage ist, eure Seelen zu retten. Qu'est-ce qui est capable de sauver ton âme? Though your spirit is already saved. Obwohl dein Geist schon errettet Et ist. ton âme, ton esprit est toujours Your, sauvé. your spirit can be saved and you have a dead soul. Dein Geist kann errettet sein, aber du hast eine tote Seele. Ton esprit peut être sauvé, mais ton âme est encore mort. How you obeying the voice of Christ, that is how you clean your soul. Der Stimme von Christus gehorcht. If somebody so gets reinigen wir unsere something. Seele. Quand tu obéis la voix de Dieu, c'est comme ça que tu vas commencer Ah, aussi our à faire finger will be vivre clear today. ton âme. Praise the Lord. Halleluja. Put something here also. James here. Put something here. Go to 1 Peter. 1. Petrus 1 Peter 1 verse 22. 1, 22. 1 Pierre 1, 22. It says, seeing you have purified your souls in obeying the truth. Da ihr eure Seelen im Gehorsam gegen die Wahrheit... Achso, Entschuldigung. 1 Peter 1 22. Can you read it, my child? En obéissant à la vérité, vous êtes devenus purs, pour aimer sincèrement vos frères et vos sœurs chrétiens. Aimez-vous donc les uns les autres, de tout votre cœur. It says, seeing you have purified your souls in obeying the truth, through the Spirit, unto unfeigned love of the brethren, seeing that you love one another with a pure heart fervently. That's with God kind of love. Mit Gottes Liebe. Praise the Lord. Halleluja. Here it said, you purify your soul. How? By obeying the Hier truth. steht, wir reinigen unsere Seele, indem wir der Wahrheit gehorchen. Not just hearing the truth, but obeying it. Ici, on dit qu'on purifie notre âme quand on obéit à la vérité de Dieu. A lot hear the truth, but they never obey. Und nicht nur durchs Hören, sondern durchs Gehorchen. Viele hören, aber gehorchen nicht. Praise Non pas the seulement Lord. écouter, mais obéir la voix de Dieu. Please go back to James 1. Jakobus 1. You know, you obey the truth. That is how you save your soul. Wir gehorchen der Wahrheit, so erretten wir unsere Seele. On obéit la vérité, c'est comme ça qu'on I'll quickly go sauve notre âme. into this soul a little bit before we continue. Amen. Amen. Your victory is not coming from outside. Unser Erfolg kommt nicht von draußen. Notre victoire, ça ne vient pas de l'extérieur. Your blessings, they are not outside.
Unser Erfolg ist nicht außerhalb. Ce qu'on prend de Dieu, c'est pas de l'extérieur. Your victory is not in Germany. Unser Erfolg ist nicht in Deutschland. Notre victoire, c'est pas en Allemagne. Your victory is the Christ inside you. Unser Erfolg ist Christus in Amen. uns. Notre victoire, c'est Jésus-Christ en nous. You carry your victory everywhere. Du trägst deinen Sieg überall hin mit. Vu que Jésus-Christ est en nous, ça signifie qu'on a notre victoire partout où This, on part. the spirit in you is your victory. That is the spirit of Christ. In dir If ist you are saved, dein Erfolg. Quand tu es sauvé, l'Esprit de Jésus-Christ en toi, c'est ça ta victoire. all your whatever the Lord has for you, they are already in your spirit if you are saved. Amen. Alles, was der Herr für dich hat, ist schon da, wenn du errettet bist. Tout ce que Jésus-Christ a pour toi dans ta vie, c'est déjà dans ton esprit quand tu es déjà sauvé. They have to come from inside outside. Es muss von innen nach außen Ça, kommen. ça vient de l'intérieur à l'extérieur. They are not coming from outside inside. Nicht von außen nach Ça vient innen. pas de l'extérieur à l'intérieur. Donc notre victoire de l'intérieur à l'extérieur. Praise the Lord. Halleluja. And that's why if you still put something here, go to 3 John. 3. Go Johannes. to 3 On va John. voir à Jean So 3. that we just, I don't even know the time. Let me check. Praise the Lord. Halleluja. Okay. Let's go to 3 John. 3. Johannes. 3 Jean. Praise the Lord. Halleluja. 3 John is only one chapter. Il n'y a qu'un chapitre. Verse 2. 1, Vers 2. He said, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as your soul prospereth. Can you read it, Chet? Ami très cher, je souhaite que tu te portes bien à tout point de vue. Ta vie chrétienne est bonne. Je souhaite que ta santé soit aussi bonne. You prosper how your soul prosper. Wir haben Wohlergehen, so wie unsere Seele es wohlergeht. Your prosperity is coming from your spirit, then to your soul, then to your outside, to the body. Can you say it in Donc ça signifie que la manière en qui on prospère, ça vient de notre esprit, ça va dans notre âme et puis ça part dans notre corps. Donc ça vient d'abord de l'esprit, âme et puis dans notre corps. To be healed is also coming from inside. To live, to be in good health is also coming from inside. That is your spirit that is Kommt born von again. innen und nicht von außen. Mais pour dire, même la bonne santé, ça vient de notre esprit, ça part à travers notre âme et puis ça va se voir manifester dans notre corps. He said to be in health, and he said to prosper and be in health, as Wohlergehen your und soul Gesundheit. prospereth. Wohlergehen und Gesundheit wie deiner Seele. Donc ici, il dit qu'on va prospérer comme notre esprit prospère. Until your soul prosper, your life can never prosper. Erst wenn es deiner Seele wohlergeht, wird es auch deinem Leben wohlergehen. Donc d'abord notre esprit, quand il va bien, quand il est guéri, là, il va bien. Là, nous aussi, notre âme et notre corps peut aussi prospérer. Our victory never comes from outside. Unser Sieg kommt nicht von außen. Notre victoire, ça vient jamais de It's l'extérieur. coming from inside. The Christ in you is your victory that is coming. That you have to go from your spirit to your soul and then to your body. Es kommt von unserem Geist, unserer Seele, unserem Körper. Notre victoire, ça vient de notre esprit, notre âme et puis ça part dans notre corps. Praise the Lord. Halleluja. Halleluja. He says, as a man thinketh, So wie ein Mensch denkt, Il dit so he is. so ist er auch. That's Proverbs 23. donc la Bible dit dans le proverbe, comme l'homme pense dans sa tête, c'est comme ça qu'il est aussi. What you have, the result you have is according to your soul. Die Ergebnisse sind nach deiner Seele. Donc le résultat que tu vas avoir, c'est à travers ce que tu penses. That's God's Ton children. âme. Bei Kindern Gottes. For God's children, Für Kinder Gottes ist your result is according to your deine soul. Ergebnisse sind nach deiner Seele. For unbelievers, their result is according to their spirit. Für Ungläubige, Ja, ihre der Spirit. Ergebnisse sind nach ihrer toten Donc Seele. nous les enfants de Dieu, notre résultat, ça vient à travers de... Geist, toten Geist, sorry. They are dead, spirit, soul, and body. They are dead. Les All gens de three. ce monde qui ne sont pas encore sauvés, leur résultat, ça vient de leur esprit qui est déjà mort. Mais nous, les enfants de Dieu, comme on est déjà vivants en Jésus-Christ, notre résultat, ça vient de l'âme. C'est qu'on pense dans notre tête, la vérité de Dieu. How to be happy is not coming from outside. It's Wirklich coming sein. from your inside. Kommt nicht von draußen, sondern von innen.
même pour être satisfait dans la vie. You know, people, what is outside is not made for you. Denn was draußen ist, ist für dich. Ce qui vient de l'extérieur, c'est pas pour les enfants de Dieu. It is what is inside that is made for you. Denn das, was innen ist für dich. Seulement ce qui est fait de l'intérieur est pour les enfants de You Dieu. know, let's simple something here. Go to Colossians 3. Kolosser 3. Praise the Lord. Colossiens 3. Colossians 3. Amen. We read from verse 1 to 4. Vers 1 bis 4. It says, if you then be risen with Christ, are we there, please? Un moment, oui. Colossiens 1, 3 à 4. If you then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ seated on the right hand of God. Is somebody getting it? Here is telling you that your victory is not coming from outside, but from inside. The Christ in you. Donc Can, ici, can you read it, chat? Susie, just read one now. C'est avec le Christ que vous avez été réveillés de la mort. Cherchez donc les choses d'en haut, là où le Christ se trouve, assis à la droite de Dieu. He says, seek those things. Seek what Christ. Let your mind be on what Christ did for you. Lass zu, dass deine Gedanken That's how you dem have sind, was victory. Christus für dich getan Il hat. dit, So tu haben as wir la den vie. Sieg. Il dit que tu as la victoire quand tu cherches ce que Dieu a pour toi. Donc c'est que c'est là qui est ta victoire, c'est trouve ta victoire. What Christ did for you. You know, the Bible is already in your spirit if you are a child of God. Was Christus für dich getan hat, ist schon in deinem Geist, wenn du errettet bist. Ce que Dieu a fait pour toi, c'est déjà dans ton esprit quand tu es né de nouveau. Donc il faut, même la Bible, c'est déjà dans ton esprit. But the problem is our soul. Das Problem ist unsere Seele. Le problème, c'est notre âme, nos pensées. Let your focus be Christ. Dass du, dass dein Fokus auf Christus Il faut te ist. concentrer vraiment seulement à Jésus-Christ. If even nothing seems good, Auch wenn nichts läuft. Même si tout semble qui ne marche pas. take your focus away from those things. Allow it to be on what Christ did for you. Und leg ihn auf The das, was victory has Christus for für dich you. getan hat. Il faut cesser de se concentrer dans des problèmes. On doit commencer seulement à se concentrer en Jésus-Christ parce que c'est lui qui a la victoire. It's not Jesus is going to do it. Nicht Jesus wird es That's tun. not what you are to have in your Das mind. sollst du nicht in deinen Gedanken Donc il ne haben. faut pas penser que Jésus-Christ va faire. It is, he has done it. Sondern dass er es schon getan Il hat. faut que tu puisses avoir la foi et croire que Jésus-Christ, il l'a déjà fait. Do you know when he did it? Wisst ihr, wann er es getan Est-ce qu'on hat? sait quand il a fait ça? When he died for you. Als er für dich Quand gestorben il était ist. mort à la croix pour nous, là il a déjà tout accompli. When he came to save you. Als er gekommen ist, um dich zu Quand il est retten. venu nous sauver, là il a déjà tout accompli. Even before you were even born. Bevor du geboren Même, wurdest. même avant qu'on puisse être né. He loved Jacob. He loved you. Er hat Jakob geliebt, er liebt dich. Il aimé Jacob, il nous aime aussi nous. Is somebody getting it? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. If ye be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ seated on the right hand of God. Set your affection on things above, not on things on the earth. Is somebody getting this? Your victory, everything for God's children, Alles is, mit they are no Gottes ist outside. nicht dort außen. And that's why it's not about that your job. Es geht nicht um deine It's about the Arbeit, Christ in you. sondern um Christus in dir. Donc notre victoire, il s'agit de Dieu et ça concerne Dieu qui est en nous. Donc c'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur. And that's why we are not to pursue what they pursue. Deswegen sollten wir nicht hinter dem her sein, was die Welt tut. C'est pour cela qu'on ne doit pas suivre ce que le monde est en train de suivre. Parce que eux ils suivent l'extérieur. They pursue what they see. Sie sind hinter dem her, was sie Ils sehen. suivent ce qu'ils sont en train de voir. We pursue to know who we are, the Christ in us. Und wollen Die erkennen, wer Inside. wir sind. Et nous, on veut seulement savoir qui nous sommes en Jésus-Christ. The Bible says, fight the good fight of faith. Die Bibel sagt, wir sollen den guten Kampf des Glaubens La Bible kämpfen. dit qu'il faut défendre, fight, combattre. Il dit que la Bible dit qu'il faut combattre la foi. Praise the Lord. C'est ça notre We combat. all understand the French now. Come back to one. Amen. It says, set your affection on things above, not on things on the earth. For you are dead, and your life is hid with Christ in God. When Christ, who is our life, Christ
Christ is your life and not your children. Christus ist unser Leben und nicht unsere Kinder. Il dit de chercher la réalité d'en haut parce que Jésus-Christ est notre vie. Do not take your eyes away from your children, Nimm deine Augen weg von deinen from Kindern, your brothers and sisters, von from deinen mothers. From, Geschwistern. submit them to Christ. Übergebe das alles Jesus Donc il dit Christus. qu'on doit même enlever notre concentration dans nos familles, dans les enfants. Donc si on voit il y a des problèmes avec les enfants, notre famille, il faut donner ça en Jésus-Christ lui-même parce que c'est lui qui est la source. If anything comes to bother you about them and you are thinking of them, all you need to do is just thank God that they have Jesus. Wenn irgendwas kommt, um dir Sorgen zu machen über sie, dann denke darüber nach, dass sie Jesus Christus haben. Quand il y a des circonstances où on se soucie, on commence à se préoccuper de la famille. Au lieu de se préoccuper, il faut dire merci Seigneur Jésus-Christ qui sont tes enfants à toi. Stop thinking of the problem they have. Hör auf, über die Probleme nachzudenken. Il die faut sie arrêter à haben. penser aux problèmes qu'eux ils ont. Think of the Jesus in them. Denk über Jesus That in is their ihnen, victory. der ihr Il Erfolg faut ist. penser que Jésus-Christ qui les aime est leur victoire. And direct them to that Christ in them. Und verweise sie auf Et il Christus. faut commencer à leur diriger vers Jésus-Christ et leur dire, écoute, toi tu as Jésus dans ta vie, c'est ta seule victoire. Praise the Lord. Halleluja. You know, we put a heavy load on our children. Wir tun schwere Last auf unsere Kinder. Quelquefois, on donne à nos enfants beaucoup des surmenages, des charges. You know, when we newly came to Deutschland, Als wir neu nach Deutschland gekommen Quand nous sind, sommes venus en Allemagne, you know, my mother, you know, we all the time it was all about us to help them. ging es meiner Familie immer darum, dass wir ihr von hier aus helfen. quand elle était venue ici en Allemagne, sa maman en Afrique, elle pensait toujours, elle voulait toujours que eux, ils puissent les aider en Afrique. But when the Lord helped me now to know the truth, Aber als der Herr mir geholfen hat, die Wahrheit zu that erkennen, my mother should not depend on me but on Him. dass meine I don't know if Mutter somebody's sich auf getting mich it. verlassen soll, sondern auf Christus. Quand elle a connu Dieu, Dieu l'a appris que sa maman doit dépendre en Dieu, en Jésus-Christ, et pas dépendre à elle, parce que c'est Jésus-Christ qui l'a déjà sauvée. Donc il faut qu'elle puisse dépendre en Jésus et pas à elle. You know, Jesus did not say, call upon your children or call upon your mother. He said, call upon me. Jesus I will hat answer you. nicht gesagt, ruf deine Eltern oder ruf deine Freunde, ruf deine Geschwister, sondern ruf mich an und ich werde da sein für Dans dich. la Bible, Dieu n'a pas dit cherchez vos enfants, cherchez vos parents. Il a dit cherchez-moi quand vous avez des problèmes. Praise the Lord. Halleluja. If you are depending on your children, your mother, your brother, your sister, your father, you make that person a target for Satan to steal, kill, and destroy. Wenn du dich auf diese Menschen verlässt, sorgst du dafür, dass diese Menschen zur Zielscheibe des Teufels werden. Quand tu commences à dépendre à tes parents ou à tes enfants, tu laisses que le diable puisse commencer à leur combattre eux pour ne pas t'aider à toi. You know, my auntie died, and I was surprised of her death. Meine Tante zum Beispiel ist verstorben vor vielen Jahren. Sa tante était morte il y a des années. And because she was going to church very well. Und ich war überrascht, weil sie ist regelmäßig zur Gemeinde Elle gegangen. était surprise qu'elle puisse mourir parce qu'elle partait à l'église chaque jour. According to the system of this world. Nach dem System dieser Welt. That was years ago. Das war vor vielen Jahren. Amen. And you know, then I started asking the Lord, why did she die just like that? Ich habe den Herrn dann gefragt, weshalb ist sie einfach so verstorben? Elle a demandé à Dieu pourquoi elle est morte comme ça, elle qui partait à l'église chaque jour. Then the Lord said she was depending on the children and not on Him. Und hat der Herr mir offenbart, dass sie sich auf ihre Kinder verlassen hat und nicht auf Et Christus. Dieu lui a demandé, malgré elle partait à l'église, elle dépendait de ses enfants et elle ne dépendait pas de moi. Donc elle laissait que ses enfants puissent la satisfaire, mais pas Dieu. Praise the Lord. Halleluja. You better allow your focus to be Christ alone. Lass lieber zu, dass dein Fokus auf Christus alleine liegt. Donc il faut laisser Dieu être ta concentration dans ta vie. Your Savior is Christ and not your children. Dein Retter ist Christus und nicht deine Kinder. C'est Dieu qui est notre sauveur et pas nos enfants ou nos parents.
C'est Jésus-Christ lui-même notre Sauveur. Your life is Christ and not your children. Dein Leben ist Christus. Or nicht your deine job, Kinder or whatever oder is outside there. Oder was immer da draußen ist. Notre vie, c'est Jésus-Christ. C'est pas notre travail, nos enfants ou bien nos parents. C'est Jésus-Christ lui-même. Praise the Lord. Halleluja. Please quickly go back to James 1. Amen. Jakobus 1. This time, verse 22. He said, but be ye doers 22. doers of the word. Jacques, Are we there? Jacques please? 1, 22. The doer of the word, and not hearer only, deceiving your own selves. Wir sollen Täter sein des Wortes, nicht nur Hörer, die sich betrügen. Can you read this chat? Ne vous contentez pas de l'écouter, mais faites ce qu'il dit. Sinon, vous vous trompez vous-même. It's not doing the Ten Commandments. Nicht die 10 Gebote tun, Il ne dit pas de faire les 10 commandements. It is obeying the truth. sondern der Wahrheit gehorchen. Il faut obéir la vérité et pas faire les 10 It commandements. is not obeying Moses, it's obeying Christ. Nicht Mose gehorchen, sondern Christus gehorchen. Il ne s'agit pas d'obéir Moïse, il s'agit de Moïse. If you see Christianity today, it's always obeying the Ten Commandments. Wenn wir uns das All the Christentum anschauen, commandments. geht es immer um diese Gebote. Les chrétiens, eux, ils sont toujours concentrés aux 10 commandements. If you are after commandments, Christ is in vain for you. Wenn du hinter diesen Geboten aber her bist, ist Christus vergeblich für dich. Quand tu cherches de faire des commandements, d'agir selon les 10 commandements, ça signifie que Jésus-Christ, il est mort pour rien. After commandment means what you do for God. Nach den Geboten her zu sein heißt, auf das fokussiert zu sein, was du für Gott tun kannst. Parce que à travers les 10 commandements, tu es concentré à ce que toi tu fais pour Jésus-Christ. After commandment, the old commandment is what you do for people. Hinter den alten Geboten, hinter dem, was du auch für Menschen tun kannst. Dans les 10 commandements, ça se concentre aussi de ce que toi tu fais pour les hommes. After commandment is what you do for yourself. Und auch, was du für dich selbst tust. Aussi ce que tu fais pour toi-même. You know how you have been praying and fasting for Wie God. krass du gebetest To hear und you. gefastet Comment hast. tu Damit That's das pries, hört. comment tu commandment fais les jeûnes, of- les prières. That's the old commandment. Ça, ce sont les 10 Das commandements. sind die alten Gebote. Amen. Amen. The new is what Christ did Das for Neue ist us. das, was Christus für uns The getan hat. victory. Der Erfolg. That Le is nouveau, the c'est ce que truth. Jésus-Christ a fait pour nous dans That we are to meditate on Über both die day wir and night. Tag und Nacht nachsehen sollen. It is On okay. doit maintenant se concentrer à ce que Jésus-Christ fait dans notre vie. Ça, on doit méditer ça chaque jour et nuit. It is not how you love God, but how He loves you. Dass wir darüber nachsinnen, wie sehr er uns geliebt hat, nicht wie sehr wir ihn lieben. Donc, il ne s'agit pas de ce que comment nous on aime Dieu, mais c'est comment Dieu nous aime nous. The Bible said the perfect love casts out fear. Vollkommene Liebe verscheucht die Angst. Elle dit que l'amour parfait, ça enlève même la peur. It means if you know how Jesus loves you, you will never be afraid of any sicknesses and disease that is outside there. Wenn wir wissen, wie sehr er uns Or liebt, whatever dann werden problem wir is keine there. Angst haben vor den Krankheiten und Seuchen, die in der Welt sind. Ça signifie que quand tu connais, que tu comprends comment Jésus-Christ t'aime, tu n'aimeras même plus avoir peur des maladies dans ce monde, même des problèmes de ce monde. If you know how Jesus loves you, you will never be afraid of the past sicknesses and diseases that you have, that you will be thinking it might come back. Und wenn du He that is in you is greater than whatever is outside. über die Liebe Gottes nachsinnst, dann wirst du auch nicht Angst haben vor den vergangenen Diagnosen deines Körpers und Krankheiten, die vielleicht vorher in deinem Körper waren. Si tu te concentres, tu comprends comment Jésus-Christ t'aime, tu vas même plus avoir peur des maladies passées ou avoir peur qu'ils puissent retourner dans ta vie. Tu ne vas pas plus avoir peur de rien. If you know how He loves you, you will never be afraid of the future. Oder Angst vor der Zukunft. For your Tu sais children. comment il t'aime, Or tu family. n'auras même plus peur du futur, même les futurs de ta famille et de tes enfants. There's death everywhere Überall herrscht Tod. Parce que la mort c'est partout dans ce monde. for them, Für die Mais c'est Menschen. seulement pour eux. but not for you. Aber nicht für Mais dich. pas pour Amen. toi. Why? Pourquoi? Because He that is in you is greater than the death outside. Amen. Weil der in dir ist größer als der Tod, der um dich herum Parce que lauert. celui qui est en toi, il est plus fort que celui dans ce monde. And if you are afraid of what is outside, it means you are not in faith. Aber wenn du Angst hast vor dem, was da draußen ist, bist du nicht im Glauben. Mais si tu as peur de ce qui se passe dehors, ça signifie que tu n'as pas la foi. Be in faith.
Sei im Glauben. Il faut avoir la Amen. foi. Remember, He loves you. Erinnere dich daran, dass er dich liebt. Et Praise rappelle-toi the qu'il Lord. t'aime. Halleluja. He came here to die for you. Er kam, für dich zu sterben. Il est venu pour mourir pour toi. You know, it's even you don't even know. You know, my mother, she does not know how to read and write. Meine Mutter weiß beispielsweise, wie man schreibt und liest. The one thing she knows is that Jesus loves her. Aber eine Sache weiß sie, dass Jesus sie liebt. Elle dit que sa mère, par That's exemple, all. elle ne sait pas comment on écrit, Si. comment on lit, mais elle sait que Jésus-Christ est mort pour elle et que Jésus-Christ l'aime beaucoup. She cannot read the Bible. Sie kann die Bibel nicht But lesen. she always say, Aber sie sagt my immer, father loved me. mein Vater Amen. liebt Elle ne mich. sait pas lire la Bible. Jesus justement, Christ Dieu loves m'aime. you. Jesus Amen. liebt mich. Jésus That Christ m'aime. alone, a perfect love casts out sicknesses and diseases. Vollkommene Liebe Death. verscheucht Krankheiten. L'amour parfait, Tout. ça détruit la mort et les maladies. Meditate on his love for you. Sinne über seine Liebe für Donc dich nach. on doit méditer sur dans son amour pour nous, envers nous. Things are going to come Dinge werden kommen. for a test, for a trial. Les problèmes et News are going to on come. va avoir des problèmes et des tests. What are you going to do? Was wirst du tun? Remember how Jesus loved you. Amen. Erinnere dich daran, That's wie your Jesus dich victory. liebt. Quand tu as des nouvelles qui sont mauvaises, qu'est-ce que tu vas faire? That's how you La submit famille, things to comment him Christ to t'aime. solve. So übergibst du Dinge an ihn. Et c'est comme ça que tu lui laisses le pouvoir sur ces choses. Once you can remember Christ, how he loved you, that problem is over, it's dead. Wenn wir uns an die Liebe von Christus erinnern können, ist dieses Problem vorbei. That's the end of that problem. Devant quelconque problème, quand tu te rappelles de l'amour de Jésus-Christ envers toi, les problèmes vont partir. That's the meaning of a perfect love cast out fear. Das ist die Bedeutung von vollkommene Liebe verscheucht Ça, die Angst. c'est la signification que l'amour parfait, ça détruit même la peur de ce monde. Praise the Lord. Halleluja. Verse 22 again. But be ye doers of the word, and not hearers only, deceiving your own self. Verse 23. For if any be a hearer of the word, and not a doer, he is like unto a man beholding his natural face in a glass. Verse 24. For he beholdeth himself, and goeth his way, and straightway forgetteth what manner of man he was. 25. But whoso looketh into the perfect law of liberty, and continue therein. A lot of you have not even blessed the house of God this month. Viele von uns haben Gottes Haus diesen Monat noch gar nicht Il y a gesegnet. beaucoup de gens qui n'ont même pas donné leur Please. dîme à l'église. Learn to do it. Lernt bitte das zu It tun. is not for the ministry, Das for ist nicht your für die sake. Gemeinde, sondern um deine Let Gemeinde. it be Christ first. Lass du, dass Christus an erster Stelle steht. Quand on bénit l'église, c'est pas pour Dieu. C'est pas pour nous. Pardon, c'est pas pour l'église, c'est pour Dieu et c'est aussi pour nous-mêmes. He said, but whosoever looketh into a perfect law of liberty and continue, you continue, Und wir machen darin weiter. you continue, Wir machen not just weiter. once. Nicht nur einmal. You continue to believe. Wir glauben weiterhin. Il faut continuer à croire avec la foi envers Dieu. And he being not a forgetful hearer, but a doer of the work, this man shall be blessed in his deed. Praise the Lord. Amen. Please let us obey his voice. Lass uns seiner Stimme gehorchen. On doit Amen. apprendre à écouter, à obéir sa voix. The more it gets harder, the more we have to even obey him. Umso härter es wird, umso mehr sollen wir ihm Quand ça gehorchen. devient plus difficile, on doit continuer à l'obéir. The more things get tighter, the more we are able to believe him. Umso enger es wird, umso mehr sollen wir ihm Is glauben. somebody getting Quand ça it? devient difficile, on doit encore le croire de plus. If you go to Matthew 11, he said, the kingdom of heaven suffer violence and violence take it by force. Wenn wir zu Matthäus 11 gehen, lesen wir, dass dem Königreich Gottes Gewalt angetan wird und die Gewalt reißt es an sich. Das müssen wir lesen. Amen. Können wir da hingehen, damit sie das auf Französisch Okay, liest, weil Matthew 11. Let's go there, please. Praise the Lord. Matthieu 11. Amen. Matthew 11.
Verse 12. Vers 12. Ouais, elle dit par exemple Matthieu 11, 12. It said, from the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven suffered violence, and the violent take it by force. Depuis le temps où Jean baptisait jusqu'à maintenant, on attaque le royaume des cieux avec violence et les gens violents cherchent à le prendre. You know the meaning of that place. Wisst ihr, was das bedeutet? Est-ce que The more it seems nothing is working, the more you believe Umso Jesus. mehr es aussichtslos sie Das ist ist, die Meaning. umso mehr Doch, glauben wir Matthieu- an Jesus. Matthieu 11, 12 dit que le royaume des cieux se force en passage avec violence. Et ce sont les violents qui s'emparent. Ça signifie que de plus qu'on a le plus qu'on voit le problème, on doit avoir la foi encore plus grande que notre problème. You are believing him for money, for example. And the more you are believing, the more debts coming, the more bills are coming. Then the more you are to believe him. Beispielsweise That's how you have victory. im Beispiel mit Geld, dass umso mehr Rechnungen kommen, umso mehr dennoch glaubst du und gibst du dennoch. Ça signifie par exemple, quand tu pries à Dieu de te donner de l'argent par exemple, et que quand tu pries, et tu vois encore beaucoup de dettes qui viennent. Au lieu d'être découragé, il faut continuer à croire encore de plus, avoir la foi. C'est comme ça qu'on doit être la violence qu'on doit avoir avec notre foi. And you are sick, for example, in sickness. You go to the doctor and the doctor said you have problems, you are sick, you are this, you are that. And they just maybe have given you 2 months, 3 months to live. And the more you get nearer, the more you are able to believe Jesus. It's your victory. Aber auch And never be afraid of whatever is outside. von That's Krankheiten. what is here. Dass egal wie krass das die Krankheit oder die Diagnose des Arztes ist, dass du dennoch glaubst, selbst wenn diese Diagnose Tod bedeutet. Elle dit par exemple, comme quand le docteur te donne un résultat et elle dit que tu vas mourir dans 2-3 mois. Et quand ces 3 mois arrivent, toi tu dois encore croire de plus et savoir que Jésus-Christ ne va pas m'abandonner, qu'en lui je suis fort, que c'est lui qui te donne la vie. Donc tu dois avoir cette foi encore de plus que plus. The Lord told me some time ago. He said, no sickness can kill his children. Amen. Der Herr hat vor Daddy, thank einer you. Zeit offenbart, dass keine Krankheit kann seine Kinder töten. Dieu lui a dit qu'il n'y a pas de maladie dans ce monde qui peut tuer ses enfants. He said, no cancer, whatever problem that is killing them. He can kill them, but he cannot kill his children. Das kann die Welt töten, aber es kann nicht seine Kinder Ça töten. signifie que toutes ces maladies-là, ça peut tuer le monde, mais ça ne va pas tuer ses enfants à lui. He said, what kills his children is they stop believing him. Das, was seine Das Kinder auch. tötet, ist, dass sie aufhören an ihn zu Il glauben. dit que ses enfants, quand ils meurent, c'est seulement parce que eux, ils ne croient plus en Dieu. Donc, nous, quand on ne croit plus en Dieu, là, on meurt. And that is the kingdom of heaven suffer violence and violence take it by force. Das bedeutet, dass Königreich Gottes Gewalt angetan wird und die Gewalt reißt es an sich. Et ça, c'est ce qui signifie que le royaume de Dieu, ça souffre de la violence et que la violence le prend parfois. It means the more the problem gets worse, the more you have to believe Das heißt, umso Jesus. schlimmer das Problem ist, umso mehr glaubst du an Donc, Jesus. ça signifie que de plus que tu as des problèmes, tu dois croire que Dieu, avoir la foi encore plus forte. If the day is going to be dawn, you know the sky everywhere gets darker. Bevor der Tag anbricht, wird es nochmal richtig dunkel. Et donc, chaque jour, ça devient encore plus sombre. That things get worse is not the end. Dass Dinge schlimmer werden, ist nicht das Ende. Que les histoires puissent devenir encore plus pires, ça signifie pas The que c'est end is when you stop believing him. Das Ende ist, wenn That's wir the aufhören, end. ihm zu glauben. la fin, c'est quand toi, tu arrêtes à croire en lui. Praise the Lord. I wanted to talk about time. Ich wollte Christ's time and our time are two different times. über Zeit sprechen. Die Zeit von Christus But und today, unsere Zeit ist nicht gleich. We cannot go there at all. We did not even go to anywhere at all. Amen. Praise the Lord. Elle voulait parler du temps, mais on n'a pas. So he doesn't see age, time, or whatever people see. He sees your maturity. Jesus sieht nicht Amen. die Zeit. I love that.
oder das, was Menschen sehen, sondern er sieht deine Reife in Christus. He's, Dieu he's, dit que Dieu lui a dit qu'il ne voit pas le temps, notre âge ou quelque chose. Il voit seulement notre maturité en Jésus. and he wants us to see what he sees. Und er möchte, dass wir das sehen, was er sieht. Et il veut qu'on puisse apprendre à voir ce que lui il voit. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. We want his time to be our time. Seine Zeit soll unsere What he Zeit called sein. time. What he called time and what man called time. I've not preached it Il before, veut but que son temps he puisse said they devenir are notre different. temps. They are Was two er different Zeit things. nennt und was der Mensch Zeit nennt, ist nicht gleich. Ce que lui il appelle son temps et ce que l'homme appelle son temps, ce sont deux choses différentes. Age control the people, the world, the people of the world. Das Alter kontrolliert die Leute der Welt. Dans ce monde, l'âge, ça contrôle les gens de ce monde. Is somebody getting it? Time control them, but Zeit not his kontrolliert children. sie, aber nicht Kinder Gottes. Le temps contrôle ce monde, mais pas ses enfants. You know, in First Peter said, one day with the Lord is 1,000 years. Ein Just Tag one mit dem day. Herrn ist wie 1000 Jahre. En Amen. Pierre, il est écrit que même un jour avec Dieu, c'est comme aussi 100 jours avec, pour autre We personne. want his time to be our time. Er möchte, dass seine Zeit unsere Zeit Il veut que ist. son temps puisse être notre temps. What he called time. Was er Zeit C'est que nennt. lui, il définit comme I don't know. son temps. Maybe on Sunday we'll see if we will go there or because we have so many On va things se that we parler can to dimanche. cover them is blessed. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. The Please, yes, topic for today. obeying the voice of Christ. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Please let us obey him. Lasst uns ihm gehorchen. Amen. Obéir Jésus-Christ. Amen. Amen. It is for your own good. Es ist für dein Yeah. für dein Wohl. You know, Pour notre bien. I think of things a lot. Ich denke oft über Dinge nach. Je pense à beaucoup Amen. de choses. You know, we have a lot of things. Wir haben viele Dinge Physically. physisch gesehen. Amen. We On a have beaucoup de choses. clothes, Yeah. dresses, everything. You know, Kleidung. money in the bank. On a de Geld auf dem l'argent. Konto. And Jesus just come now. That money, who will it belong to? Aber wenn Jesus Christus jetzt kommt, wem gehört I don't dieses know. Geld? You know, people don't think of Si what I Jésus vient think. maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec cet argent? Praise the Lord. Halleluja. Amen. Let it be Christ. Lass du, dass es Christus ist. Allow your focus to be Him, please. Lass du, dass dein Fokus auf Si il ihn vient ist. maintenant, Amen. c'est qu'on a So please, I hate late coming. I don't like it. Let's come early. Ich Amen. hasse es, wenn wir zu spät sind. Lasst zu, dass ihr pünktlich seid demnächst. on va être à temps pour la prochaine fois. I don't like it so much. Amen. And but